Hi Kateki! For today's video, we will unbox and review this new Dito Home 5G Wi-Fi guys, or tinatawag nilang Wowfi. So actually this is guys a white modem guys, a product of a Dito Telecommunication. So yung model niya is H151-370. So actually old model siya kaysa doon sa inalabas ni PLDT na Wi-Fi. Okay. So parehong technology lang din naman guys yung yung company na gumawa nito, no? So kung makikita natin guys dito yung mga box as in yan lang yung design ng dito. So very simple lang naman. So yan. Nabili natin to guys sa Shopee. So sa kanilang official store na dito Telecommunications. Ayan. So ito guys na SIM card is nakadikit ito sa kanilang modem guys. Nakaganyan siya. So yan. So very safe naman yung kanilang box kasi naka-bubble wrap na siya, tapos may bubble wrap pa sa kanilang. So, also this SIM card guys, later on we will register that. So, open muna natin itong box. Ayan. Naka-sealed pa yan. And, ayan guys, yung kanyang, pag in-open nyo yung box, nandiyan agad yung mga papers, the quick start guide, the warranty card guys, and of course, yung paper na may QR code, which pwede nyo i-download yung application using that QR. Also, it comes with white adapter, guys. Ayan. Huawei. Very unlike siya, guys, doon sa PLDT adapter, guys, na nirelease nila. Also, of course, the SIM card, guys, na 5G. Okay? So, meron na yan, guys, SIM injector, which is hindi naman talaga natin magagamit. And also, yung ating modem, guys, na may 3 indicators din. Ayan, the internet, Wi-Fi, and the signal, guys. And also, may protector din dito, guys, kasi kung makikita nyo, very glassy yung kanyang, let's say, yung case, okay? So, actually, plastic siya, pero maganda yung pagkakaano niya. This is only 1,999, guys, pero ngayon is nasa 1,495 na siya sa Shopee. Okay, very affordable na siya, guys. And baka may voucher pa kayo na pwedeng magamit na mas maglas pa doon sa sale price niya. So, kung makikita natin dito, meron tayo ditong tatlong indicator, guys, yung kanina, which is the internet, the Wi-Fi, and also the signal, guys, na 5G. At kung makikita niyo, guys, very maliit lang talaga siya. Ayan. Almost, dalawang packet Wi-Fi lang yung laki niya. Ayan. So, dito din sa baba, guys, kung makikita nyo, ayan, imamanual natin yung pag-insert, guys, ng kanyang SIM card. Ito. Yeah. So, ilalagay natin lang dyan. So, sa likod yan, guys, meron tayo dito mga ports, which is meron tayo reset button, power button, telnet port, and then dito din, guys, yung ating mga LAN port, guys. LAN 1, LAN 2, LAN 3, and yung ating optional LAN na for the 1 or the LAN. And also the WPS button. Okay. So, yan. So, dito, guys, may hinanap ako dito yung power button ng Wi-Fi na to, no? Kasi commonly dapat na yung power button yung mga Wi-Fi or modem natin. Pero kung makikita nyo, walang power button yung Wi-Fi natin. So comment lang, guys, kung saan located yung power button nito. Pero as of now, wala akong nakita ng power button dyan. Okay? Anyways, Kateki, meron din pala siyang external antenna. Pwede nyo siyang lagyan ng antenna, guys, na para mas mapabilis, guys, yung ating signal reception if malayo yung 5G internet or the cell sites sa inyo, sa mga lugar. Pero at least may 5G kayo, diba? So, yeah. So, this is the modem, guys. So, i-register na natin siya para makita natin later on yung kanyang speed. Okay? Yeah. So, yeah. So, ito, guys, in-insert ko na yung ating Wi-Fi. Yan. Tapos, on na natin yung ating Wi-Fi and password na natin ito. So, medyo nakakabigla lang, guys, yung kanyang pag-set ng password kasi kakaiba talaga yung Wi-Fi. Meron na siya, guys. Nakaset na yung kanyang 4G and the 5G Wi-Fi name. And also the password, guys, which is naka-random. And meron din tayo, guys, dito na password, which is the password of the web interface, guys, ng 192.168.8.1. So, hindi siya kagaya nung nasa PLDT, is that yung password lang nila is naka-default na PLDT home. Ito, guys, is naka-random yung kanyang web password. Okay?
Okay, kailangan lang natin to guys i-agree kasi hindi kayo makakapasok sa web interface ng ating Wi-Fi yan. Enable and continue nyo lang. And then, dito guys, mag-set kayo guys ng password ng Wi-Fi nyo. Yan. So, of course, kailangan natin i-5G yan para mas malakas yung reception ng signal na patatanggap natin. So, yeah. Save lang natin yan. And then, magre-reboot guys yung Wi-Fi natin para i-save yung password na i-set natin dito. So, yeah. So, manual connect na natin siya, guys. Yan. Then, password na natin ulit. So, yan, guys. So, as you can see, naka-mobile mode ito, guys, na interface ni or web page ni 192.168 itong modem na to. Then, makikita natin na same sila ng ZTE, guys. So, if you gusto nyo, guys, na i-PC mode itong Wi-Fi, is that click nyo lang, guys, itong PC mode para mapunta kayo, guys, sa web page na pang PC. Para makita nyo, guys, yung lahat ng setting na pwedeng i-configure, no? Meron siya dito, guys, na network settings, ayan, internet settings, ayan. Meron din siya ditong Wi-Fi setting, guys. And also the device, which is very similar, guys, doon sa web page ng PLDT. So, if hindi nyo pa napapanood yan, guys, click nyo lang yung sa taas na magpa-pop up. Ayan. So, nandyan lang siya. So, also, nandito din tayo, guys, sa advanced setting, guys, which is almost similar lang talaga, no? Ayan. So, mayroon din dito, guys, na updates and tingnan natin yung developer option, guys. At ito pala, guys, yung ating signal ng 5G dito sa ating kwarto, no? Medyo mababa. And hanapin natin yung developer option. Ayan. So, dito guys, passwordan lang natin. And kung makikita nyo guys, yung developer option ng Wi-Fi model na to guys is actually super similar lang doon sa PLDT. Which is may band selection din siya, may band locking, frequency locking, and may cell locking guys. Okay? So, dito guys, yung debugging na. Sa pag-register naman guys ng dito SIM para magkaroon tayo ng unlimited 5G at makuha natin yung 50 GB internet natin for 4G is that kailangan natin i-register lang or click nyo guys yung video na to sa taas, yan yung lahat ng tutorial is nandyan. And ngayon ka tayo kita-test na natin yung ating Wi-Fi so nandito tayo sa bintana para mas malakas yung kanyang reception. Kung makikita nyo lahat ng indicator is naka-full yan. And ngayon, nagkapanik na natin siya sa ating Wi-Fi na dito. Okay. So, open na natin yung ating speed test. At ayan, kung makikita nyo guys, nasa around 7. Okay, nagsi-60. Ayan, so 71 Mbps yung unang try natin, no? What I mean 70.6 Mbps at may download speed na siya na 3.77 which is similar dun sa PLDT kasi mababa din yung upload speed niya, no? So, try ulit natin. So, pangalawang try na natin to guys. So, ayun. So, dito, medyo stable yung kanyang internet, no? Pumapalo lang talaga ng 69 to 70 Mbps, guys, yung kanyang speeds. Okay, nasa 4.25 Mbps yung kanyang speed, guys, ng pag-upload. Okay, 69 yung download and 4.25 yung upload. So, the third test, guys, ayan. So, may mga cons itong Wi-Fi, guys. Akong na-experience, First is yung mabagal na pag-boot ng Wi-Fi na to kaysa doon sa, hindi ko naman kina-compare, pero mabagal lang talaga siya, guys, mag-boot, no? May times na super bagal na maghihintay ka pa at least 3 minutes para siya
para mag-work yung kanyang Wi-Fi. So, yun lang. Again, don't forget to click the subscribe icon, click the bell icon, guys, and choose yung all para palagi kayong updated sa ating mga video. Bye-bye!